Hello friends and welcome back to another episode of Littwin English literature videos. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോണേന്ന് അറിയോ ഫ്രണ്ട്സ്? ഓക്കെ, ഇന്ന് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്ന് കുറച്ച് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ. ഇന്നത്തെ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കാം എ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രേസൽ വേർബ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി വിത്ത് എ. ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രേസൽ വേർബ് ഇസ് ആഡ് അപ് ടു. എന്താണ് ഈ ആഡ് അപ് ടു എന്നുള്ള ഫ്രേസൽ വേർബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട്സ്? ഈ ആഡ് അപ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ കണക്കുകൂട്ടലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വി ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇൻ ആർ ലൈഫ്, ഡെയിലി ലൈഫ്, റിഗാർഡിങ് എക്സ്പെൻസസ്, ഇപ്പോൾ ഇൻകം, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പൈസ ചിലവാക്കുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓൾ ഓഫ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് calculated and must have made Excel sheet of what you do in and how you save and spend money. Right? Now all these you calculate and add up all the figures. Now what do you get? You get a solid number, right? So this is how you use this phrasal verb add up to. We'll see how you use this phrasal verb in a sentence. If you add up, അതായത് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് അപ്പ് ചെയ്താൽ, ഇഫ് യു ആഡ് അപ്പ് ഓൾ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് യു ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് 1000 rupees അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഷോപ്പിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ് എല്ലാ അങ്ങനെ ഡെയിലി കൊമോഡിറ്റീസ് ആയാലും ശരി, എന്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോ യു ഓൾ ഡു, യു കം ബാക്ക് ഹോം ആൻഡ് യു ഡു യുവർ ഓൺ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ്, യു ആഡ് അപ്പ് ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ്. So I hope you got it, friends. First phrasal verb with A is add up to. Now let's study the second phrasal verb. Now what is the second phrasal verb? Second phrasal verb is amount to. Now what do you mean by this phrasal verb amount to, friends? This amount to means an increasing and a large number in what you can say in amount. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആഡിങ് അപ്പ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഫിഗറൊക്കെ ആഡപ്പ് ചെയ്ത് ദിസ് വിൽ ഓൾസോ ദ സെയിം ഫ്രേസൽ വേർബ് വിച്ച് യു ക്യാൻ യൂസ് റിഗാർഡിങ് യുവർ ഡെയിലി എക്സ്പെൻസസ്. ഓക്കെ, സോ ആർ ദീസ് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ഗൈസ്? യെസ്, ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് amount to and phrasal verb is with A. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ഐ എം ഷുവർ ദേ ആർ വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്കിത് ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻസിലും നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് വളരെ ഉപകാരം ആൻഡ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും കേട്ടോ. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ലിറ്റിൽ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫ്രേസൽ വേർബ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആഡ് അപ്പ് ടു എന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എമൗണ്ട് ടു. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുക, ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി യു ഗെറ്റ് സോ മെനി ഫിഗേഴ്സ്, റൈറ്റ്? വെൻ യു ഗെറ്റ് ദ ബിൽ they will all amount to a huge number. So this is how we use it. And you can say, when I went to the shop, added all the numbers and looked at the bill, it amounted to a huge amount, an increasing and a large number of goods amounted to, അല്ലേ? amounted to a huge number of things. ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി. അപ്പോൾ എന്തായി? ഇറ്റ് അമൗണ്ടഡ് ടു എ ലാർജ് നമ്പർ. ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ വാസ് സ്പെൻറ്റ്, എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി വാസ് സ്പെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്, ഫ്രണ്ട്സ്. ആൻഡ് നൗ ദ തേർഡ് ഫ്രേസൽ verb that we're going to study is agree with. Now what do you mean by this phrasal verb agree with? Agree with somebody or something. Whenever you hear a new idea or opinion, somebody else's opinion, not everybody can agree with that opinion, right? With that somebody or something. So this is, I'm sure, I hope you got it, friends. Now how we use this phrasal verb agree with. Okay, I'll teach you an example of how we use this phrasal verb agree with. The moment I heard his opinion, I didn't agree with it. So it could be anything regarding class project or anything regarding a new rule or a policy in your company. So the moment I heard this opinion of when there was a meeting
I didn't agree with this. Okay, I hope you understood how this phrasal verb agree with is used in a sentence. Now these phrasal verbs that we studied just now can be used in the present tense form, the continuous form, and also the past form. For example, agree with, you can be used in agrees with, agreeing with, simply adding an ing. Okay, and the earlier phrasal verb agrees, we just add an s. Okay, I hope you got it. And agreed with, the third form is the past tense form. Okay friends, ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മൂന്ന് ടെൻസ് ഫോംസിലും നമുക്ക് ഈ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ്? പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഫോം. അതാണ് ബൈ ആഡിങ് ആ വേർഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു എസ് ആഡ് ചെയ്താൽ അതൊരു പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഫോം ആയി കേട്ടോ. ആൻഡ് ing ഫോമും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ing എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അല്ലേ? ഇപ്പം എഗ്രീയിങ് വിത്ത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ആക്ഷൻ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്? ing, ആ വേർബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ing ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ing കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ആയിട്ടോ. ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് തേർഡ് ഫോം എന്താണ്? എഗ്രീഡ് വിത്ത്. ഈ വേർബ് എഗ്രി എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ കൂടെ ed ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോമായി. അതായത് നേരത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായി, ലൈക്ക് ഹൗ ഐ സേ, ലൈക്ക് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ ദർ വാസ് എ മീറ്റിംഗ് ഹെൽഡ്, I didn't agree with the companies, and also the past form. For example, agree with, you can be used in agrees with, agreeing with, simply adding an ing. Okay, and the earlier phrasal verb agrees, we just add an s. Okay, I hope you got it. And agreed with, the third form is the past tense form. Okay friends, ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മൂന്ന് ടെൻസ് ഫോംസിലും നമുക്ക് ഈ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ്? പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഫോം. അതാണ് ബൈ ആഡിങ് ആ വേർഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു എസ് ആഡ് ചെയ്താൽ അതൊരു പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഫോം ആയി കേട്ടോ. ആൻഡ് ing ഫോമും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ing എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അല്ലേ? ഇപ്പം എഗ്രീയിങ് വിത്ത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ആക്ഷൻ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്? ing, ആ വേർബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ing ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ing കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ആയിട്ടോ. ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് തേർഡ് ഫോം എന്താണ്? എഗ്രീഡ് വിത്ത്. ഈ വേർബ് എഗ്രി എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ കൂടെ ed ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ആയി. അതായത് നേരത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായി, ലൈക്ക് ഹൗ ഐ സേ, ലൈക്ക് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ ദർ വാസ് എ മീറ്റിംഗ് ഹെൽഡ്, I didn't agree with the company's policies. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് നടന്ന സമയത്ത് ആ കമ്പനിയുടെ പോളിസി ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം സമ്മതിച്ചില്ല, എഗ്രി ചെയ്തില്ല. I didn't agree and the policy was not agreed with. പാസ്റ്റ് ആയി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എഗ്രീഡ് വിത്ത്, അപ്പോൾ ed ആഡ് ചെയ്ത പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ആയിട്ടോ. ഓക്കെ, and now let's study the next phrasal verb. The fourth phrasal verb is angle for. Now to angle for എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഫ്രേസൽ വെർബിന് മുന്നേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദിസ് ഫ്രേസൽ വെർബ് ടു ആംഗിൾ ഫോർ? ആംഗിൾ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ആംഗ്ലിംഗ് ഫോർ സംതിങ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. അത് മാത്രമാണ്. സോ സിമ്പിൾ റൈറ്റ്? ഈ ഫ്രേസൽ വെർബ് ആംഗിൾ ഫോറും യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ 3 tense forms. Now which are they? Angles for, es മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നു, and angling, angling, and also angle for, which is with the past tense form. And this is how you get by simply adding an ed. Okay, മനസ്സിലായല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ്? ഇപ്പോൾ angles, angling and angle for. ഇപ്പോൾ ആംഗ്ലിംഗ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ വീണ്ടും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. We are trying
വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഫോർ ഇറ്റ് അല്ലേ? അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് എൻ്റെ മീനിങ്? ആംഗിൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സെൻറ്റൻസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം. ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ്? ഹി ഓർ ഷീ, ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഷീ വാസ് ആംഗ്ലിങ് ഫോർ എ പ്രൊമോഷൻ ഇൻ ഹർ കമ്പനി അല്ലേ? നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്ക് എപ്പോഴും നോബഡി വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദി എക്സാക്ട് സാലറി ഫോർ 2 years, right? എല്ലാവർക്കും we all need a promotion. So you can say, you can use this phrasal verb where you work. I am or he is angling for a promotion in the company. Okay friends, I hope you all got it. And in case you're watching my channel for the first time, do like, share and subscribe to it. And the last phrasal verb what we're going to study today is average out. Now what do you mean by this phrasal verb, average out? Have you heard of this phrasal verb before, friends? Yes, in case you haven't, this phrasal verb too can be used in 3 tense forms: averages out, averaging out, which is by adding an ing, and the earlier phrasal verb by adding an s, averages, the present tense, and the last form is averaged out. For average out എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ആവറേജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ക്, ഇപ്പോൾ ആവറേജ് കണക്കാക്കാന്ന് പറയില്ലേ, ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആവറേജ്. ഇപ്പോൾ കുറേ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാത്സിലൊക്കെ ആവറേജ് കണക്കാക്കാം. നമ്മൾ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് റൈറ്റ് ഏർലിയർ, ആൻഡ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആവറേജ്. When you calculate a certain set of figures, you average out the required number, right? How much you spent and how much you have gained. അങ്ങനെയാണ് and savings, and that's how you save money for the month. So I'll teach you how it's used. Now the meaning is to calculate simply, അതായത് ആവറേജ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. So the phrasal verb is which you can use in accountancy. ആ ഒരു ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും. To average out in the number of sales and the number of your the money that you spend and your income expenses. Okay, and this is how we use it in a sentence. When I average out on what I spend monthly on clothes, I save around rupees 3,000 per month. So I hope you got it, friends. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് ആവറേജ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ എക്സലൊക്കെ ഷീറ്റ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻകം ആൻഡ് ദ വരവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക, ചിലവാക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്ലി നമ്മൾ ചെയ്യണ ആ ബേസിസിൽ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എത്രയാണ്? ക്ലോത്ത്സ് കിട്ടും, നമുക്ക് സാലറിക്ക് എല്ലാവരും കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ്, അങ്ങനെ വെഡിങ് പാർട്ടീസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല പുതിയ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന ഒരു ഹോബി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ? വി ഓൾസോ ഹാവ് ദാറ്റ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സേവിങ് മണി ഫോർ എ ന്യൂ ഡ്രസ്, ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രസ്, ഫെസ്റ്റീവ് സീസൺസ്, ബർത്ത്ഡേയ്സ് ആൻഡ് പാർട്ടീസ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ യു ആവറേജ് ഔട്ട് എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഒരു സേവിങ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ടോട്ട് യു ദിസ് ഫ്രേസൽ വെർബ് average out. Just an example ആണ് കേട്ടോ. And thanks for watching my channel, and do like, share and subscribe to it, and have a